and welcome to the Watchman. Well, we talk often on this show about the continuing persecution of Christians in the Middle East. It is an epidemic, folks. Christians are literally being liquidated from the very region where the faith was born. Well, today we're joined by someone who is on the front lines of the fight, not only to preserve Christianity in the Middle East, but to stand up for Israel. Father Gabriel Naddaf is head of the Greek Orthodox Church in Yafia near Nazareth, and he is a spokesperson for the Israeli Christian Recruitment Forum. It's an organization that helps Arabic-speaking Israeli Christians join the Israel Defense Forces and become fully integrated into Israeli society. That sounds like a great thing, right? Well, not to the region's jihadists and radicals. Father Naddaf regularly faces death threats for his bold stand in support of Israel and Middle East Christians. A great organization called the Face of Israel brought us together with this brave man recently, and I think you're going to like what he has to say. Take a look. Well, Father Naddaf and Emily, thanks so much for joining us here at CBN News. Welcome to the United States. It's great to have you here, Father. You know, I've admired your work, and we here at CBN News have admired your work from afar for a long time. So it's great to have you in studio, really, for such a time as this. We see persecution of Christians, Father, at unheard of levels in the Middle East right now. You're in the middle of it. You're in Nazareth. Talk about what you're seeing with the persecution of Christians in the Middle East, and has the rise of ISIS been a big factor there in how bad the persecution is getting for Christians? Okay. Good evening. אני הגעתי לכאן כדי לצעוק את צעקתם של הנוצרים במזרח התיכון, שנרדפים ונהרגים יום יום על ידי ארגוני הטרור במזרח התיכון. Good evening, and thank you for having me here. I am here to yell the yell for those Christians that cannot yell in the Middle East that are being persecuted and murdered by extremists in the Middle East. בתקווה שבאמת את הדברים שאני הולך לומר כאן יגיעו אל ליבם של האנשים והמימונים על השלום ועל הביטחון בכל העולם. In hope that the words that I have to say will touch the hearts of those that can have an influence, and the opinion leaders and decision makers that really do have an influence over what could happen in peace processes or the situation with Christians in the Middle East. מצטער לומר לכם, אבל זו האמת שמזרח התיכון כמעט מתרוקן מהנצרות, מזרח התיכון שהוא ערש הדת הנוצרית. That he's sorry to say that it's the truth that the Middle East is dissolving itself of the Christian population that has been in the land for thousands of years. ולצערי עוד יותר שהעולם הנאור הדוגל בדמוקרטיה ובחירות ובשלום אינו עושה דבר וחצי דבר אפילו למנוע את האלימות ואת הטרור במזרח התיכון נגד הנוצרים ונגד בני המיעוטים האחרים. And that the democracies and the Western powers are not doing enough to really stop what's going on against Christians and minorities in the Middle East. Father, how did things used to be with Christians in the Middle East? You know, I mean, things are so bad right now, and the Christian population has decreased in the Middle East. It wasn't like that even, what, in the 1980s, maybe the early 1990s. Was it a different situation for Christians in the Middle East? It seems like things have gotten a lot worse in the past few years. Is that true? אני יכול לתת לך דוגמה רק מלפני תקופה קצרה. בשנת 2000 היה מספר הנוצרים בעיראק 4 מיליון נוצרים, וכיום המספר שלהם הוא עומד על 350,000 נוצרים. He can give you a prime example that in the year 2000 in Iraq there were approximately 4 million Christians, and today it stands on approximately 300,000. בסוריה מספר הנוצרים היה 2 מיליון נוצרים, היום 250,000 נוצרים. In Syria there were 2 million, and recently the estimate is at 250,000 Christians. וקרוב אלינו לבית, למדינת ישראל, בבית לחם, מספר הנוצרים רק 2% מכלל האוכלוסייה שם. And closer to home, in Bethlehem, under the Palestinian Authority, the Christians are now only 2% of the city.
השאלה שלי גם שאני שואל אותה, לאן הולכים הנוצרים, ולאן נעלמים, ולאן הם בורחים? My question is, where are the Christians? Where are they going? Why are they running? And where have they run to? אני יודע שבתקופות שונות בהיסטוריה, שהנוצרים עברו ימים קשים ורדיפות כל הזמן. וגם היו ימים שקטים וטובים, אבל כנראה שזה תלוי באינטרסים פוליטיים שונים. He says that he feels if you look back in history that you can see that the Christians have had bad times, times of persecution. They've also had good times, but it seems to be completely up to the political interests of the time. אבל מה שאנחנו רואים עכשיו בשנים האלה, זה ממש מצב מסוכן לכל המזרח התיכון, והטרור מתחזק עוד יותר. But what we find ourselves in now is a dangerous situation for the entire Middle East, and the terror in the region rises on a daily basis. You know, Father, I think it's stunning to see how the population in Bethlehem has changed. As you said, 2% now. That was a much different story, really, before 1995, if you look back. And Lebanon as well has completely changed the demographics. Christians are a minority now. Why is this happening? מלחמת דת. It's a war of religion. And that's the Islamic jihadists and Islamists have basically declared war on followers of Jesus. אתה יודע, גם כמוני, וכל הצופים יודעים שהדת הנוצרית היא דת אהבה, סולחנות ושלום. You know, and all of the viewers know, that Christianity is a religion of love, forgiveness, and peace. כל השנים, מאז שהתקיימה הדת הנוצרית, היא תמיד בישרה ולימדה על האהבה ועל הסולחנות. Since the beginning of Christianity, the Christians have always taught and preached the love and appreciation. וזה מאוד כואב שאתה מצד אחד אתה נותן אהבה ומצד שני אתה מקבל סכין. And that it's extremely painful that you give on one side love and what you get back is a knife. וגם מצד שני שישוע המשיח אמר לנו לאהוב את אויבינו. And even harder when the Messiah says to love your enemies. אז הוא ידע שיהיה לנו אויבים. He knew that we would have enemies. כי הם לא ירצו במסר שאנחנו מלמדים או מפזרים לעולם. And they would not want any part in the message that we have for the world. אבל מצד גם אחר, שאם אתה נותן אהבה, זה לא אומר שאתה צריך לתת לו להרוג אותך. But he's learning that if you give love, it doesn't mean that you have to let him kill you. אתה מאמין בחיים והאחר מאמין במוות. That you believe in life and the other believes in death. How is Israel different for Christians? The situation in Israel, if I'm not mistaken, Father, the Christian population in Israel, while it's decreasing in the Muslim lands, the Christian population in Israel is actually increasing, which is pretty amazing. Talk about life for Christians in Israel. Good question. Thank you. הנוצרים בשנות ה-70 וה-80 במדינת ישראל היה מספרם 57,000 נוצרים. In the 1970s and 80s in Israel, the amount of Christians in Israel was 57,000. 57,000. היום מספר הנוצרים במדינת ישראל 160,000 נוצרים. Today, the number is 160,000. זה אומר שמספר הנוצרים הולך וגודל. It means it's increasing. למרות שהנוצרים לא מולדים הרבה ילדים. Even though the Christians don't have so many children. אנחנו במדינת ישראל הנוצרים מוגנים, יש לנו חופש פולחן דתי, חיים בדמוקרטיה ובביטחון. The Christians in Israel have freedom of religion, they live in democracy, and they're safe. אנחנו לומדים באוניברסיטאות. We study in universities. אנחנו עוסקים בכלכלה. We have economic prosperity. בכל תחומי החיים האפשריים במדינת ישראל. They enjoy all of the fields of life in a democratic country. אני אומר לך,
באמת שהמקום היחיד הבטוח לנוצרים, או מה שנשאר מהנוצרים היום במזרח התיכון, זו מדינת ישראל. He says, I want to say to you that the only safe place left in the Middle East for Christians is Israel. בישראל לא רודפים את הנוצרים. In Israel, we're not persecuted. ולא אונסים And we're את not הבנות raped. של הנוצרים. Our girls aren't raped. ולא שורפים את הכנסיות של הנוצרים. And they don't burn our churches. לכן אני חושב שעל העולם באמת להסתכל על הנקודה החשובה הזו, ולא להחליש את מדינת ישראל. אחר כך הם יגזרו גזר דין מוות על הנוצרים שנמצאים בישראל. I believe the world needs to look at these facts and look at them closely so that they can also see and guide themselves on which decisions they should make and support Israel and not weaken it. And if they decide to weaken it, then they are giving a death sentence to the Christians left in the Middle East. Father, that's why I think it was so great that you spoke about this in front of the UN recently, the United Nations. That's an organization that I believe needed to hear your message. Well, we're coming back with much more with Father Naddaf and Emily after the break. You don't want to miss it. Stick around. And welcome back. We are honored to be joined today by Father Gabriel Naddaf, coming to us from Nazareth in Israel, and Emily Nielsen from the Face of Israel, his interpreter, translator, teammate. They make a great team, and it's great to have you. Father, before the break, you were telling us about the situation in Israel for Arabs, how it's different, for Christians, I should say, in Israel. You have evangelicals, Catholics, Orthodox, all branches of Christianity are welcome, are free in Israel. What made you decide to take a stand and start speaking out? You're very bold, and you're telling the truth. And it's not popular in your neighborhood, probably, but you're speaking out. You're encouraging young Arabs to fully integrate into Israeli society, including the military, the IDF. What made you decide to take this stand? Why now to speak out? Why now? אני אישית כל הזמן האמנתי שהדרך לחיים טובים היא השתלבות כל האזרחים ביחד. I've always believed that the path to leading a good life is the integration of all the citizens together. זה קשה וכמעט אבסורד לחיות אזרחים בתוך מדינה אחד, שכל הזמן הם יריבו וכל הזמן לא ישתפו פעולה ביחד לשמור על ארצם ולשמור על החיים שלהם הטובים. It's very difficult and practically absurd for citizens to live together in one country and constantly fight, not work together to develop it and save it. מה שהוציא אותי אני אישית לצאת ולדבר על זה בחופשיות ובכנות ובאמת, זה עם תחילתו של מה שנקרא האביב הערבי במזרח התיכון. What brought me personally to start speaking openly about the situation, in my opinion and my status, was the recent Arab Spring in the Middle East. כי ראיתי לנכון, אם זה לא הזמן הנכון לעשות את זה, אז מתי כן? I felt like if this wasn't the right time to do it, then when would be? אני רואה את הטרור מתקרב למדינת ישראל. I see the terror inching closer to Israel. אני רואה שמדינת ישראל מתעמתת ועומדת בחזית מול הטרור. And I see that Israel stands on the front lines opposing the terror. הטרור יכול לקלקל לנו את החיים והוא סכנה על הקיום שלנו. This approaching terror is a threat to our lives and can threaten our actual existence. הטרור זה לא משחק. הטרור זה סכנת חיים. Terror is not a game. It's a danger to your life. לכן יצאתי וקראתי לנוצרים להתגייס לצבא במדינה כמו כל נוצרי אחר שחי במדינה אחרת בעולם, שומר על ביטחונה ונאמן לה. So I called out to the Christians that live in Israel to go to the army just like every Christian in every other country would go to the army if in need. The same goes for the Israeli Christian population defending the state of Israel. כמו שאר בני המיעוטים במדינת ישראל, כמו הדרוזים והבדואים והצ'רקסים, שגם הם משרתים את הצבא והשתלבו במדינה גם משנות ה-50 לפנינו. Just like the other minorities in Israel, like the Druze and the Bedouin and Cherkessi that have all gone to the military
and integrated as well. ולשמחתי, למרות שזה לא מצא חן בעיני רבים מהערבים שחיים במדינת ישראל, אבל זה הביא להצלחה בעליית מספר הנוצרים שמתגייסים לצבא, שבשנות שעברו התגייסו כל שנה 30 עד 35 צעירים נוצרים לצבא. בשנת 2013, אחרי תחילת המהלך שלנו, התגייסו 150 צעירים נוצרים בשנה אחת. And that he's extremely happy, despite the minor people in Israel who had issues with his actions and didn't really agree with him. He's happy to say that there's been a huge increase in the recruitment of Christian Israelis to the army. If it was about 30 to 35 per year before he began his movement, now it's around 150 in 2013. Wow. לא בגלל שילכו לצבא, רק בגלל להרים או להחזיק נשק. Not to just go to the army to be able to hold a weapon. לא לשלוח את הבנים שלנו כדי להרוג. No, we're not sending our boys to kill, אבל כדי לשמור. but to defend. ואני יכול לומר לך שהנוצרים התחילו להבין במדינת ישראל שהם חיו שנים רבות בשקר גדול ותחת חסותם של הרוב האסלאמי שהשתמש בהם בקונפליקט שאינם קשורים אליו, הקונפליקט של היהודים ושל הערבים. And he says that the Christians in Israel are slowly starting to understand that they lived for years under a myth of the Islamic rulers in the area, and that they were used in a conflict that the Palestinian Muslims were having with Israel. We need to keep it right there. We'll come back after the commercial. I don't mean to cut you off. More after the break with Father Naddaf, with Emily. Stay tuned. Much more to come. Stick around. And welcome back. We're talking to Father Gabriel Naddaf, straight from Nazareth, Israel, and Emily Nielsen from the Face of Israel. And we're talking about the situation for Christians in the Middle East, number one. And number two, how the situation for Christians in Israel is very, very different from what's going on in the countries around them. Father, tell us a little bit about yourself. You know, you were born and raised in Nazareth, if I'm not mistaken. Tell us about your upbringing, you know, and tell us about how you became such a bold voice on the world stage now for Israel and for Christians in Israel. אני נולדתי בעיר נצרת, אני גדלתי בנצרת, העיר הבשורה, שהמלאך גבריאל בישר את מרים הקדושה ביולדתה ישוע המשיח. I was born in Nazareth. I grew up in Nazareth, the blessed city where the angel Gabriel blessed Mary and where the Messiah grew up. אני לקחתי את השם של המלאך גבריאל. I took the name of that angel, the angel Gabriel. אני מרגיש את השליחות שלי מאלוהים. I feel that my position and my journey in life is destined from God. אני קראתי את הספרים הקדושים, למדתי את התיאולוגיה, ואני חייב חובה מסורית ורוחנית לומר את האמת שאני מאמין בה. I have studied the Holy Scriptures and I've learned the theology, and I have a duty and a demand from God to speak the truth. כמו אדוננו ישוע המשיח והרבה מהשליחים שלו ששילמו בחייהם למען האמת הזו. Just like our Lord the Messiah, who himself gave his life in honor of it. והוא כתב לנו ואמר לנו בברית הישנה, בתנ"ך ובברית החדשה, 365 פעמים את המילה לא לפחד, אל לפחד. And that throughout the Old Testament and the New Testament, the Lord shows us 365 times, 365 times, do not be afraid. זאת אומרת שכל יום הוא אומר לנו, אל תפחדו אם אתם הולכים בדרך של האמת. And so every day he says, do not be afraid as long as you're walking the path of the truth. אז אני לא מפחד. So I'm not afraid. מאף אחד.
from anyone. בגלל שאני מאמין באמת שישוע המשיח אמר לנו אותה. Because I believe in the truth that the Messiah has given us. They're the original Islamic terrorist group. They spawned Al-Qaeda and Hamas. They're America's next great enemy, and they're in your backyard. If you want to understand the war on terror, you must first understand the Muslim Brotherhood. Pick up my new book, The Brotherhood, America's Next Great Enemy. Well, Father, first of all, our prayers are with you. Our support is with you. You have a lot of people who love you here in the United States who support you. We only have about 40 seconds left, so we have to be quick. Do you have a final quick word for us of encouragement? Anything else you'd like to say in the brief time we have? אני רוצה לומר לעולם, למי שמחפש את האמת. I would like to tell the world that anyone looking for the truth, לעמוד לצד האמת ולא לחפש את האינטרסים האישיים והפוליטיים שלהם ולגבור על האמת הנכונה. to find the truth, to stand by the truth, and put aside all political interests, and to just go with what's right. ואני רוצה לומר להם שישראל היא אדמתו של אלוהים, ממנה יצא האור לכל העולם, ואם חס וחלילה ישראל תעמוד או ישתלט בטרור, זה יביא אסון לכל העולם. And Israel is the land of God and a light unto the nations, and if Israel doesn't stand, it will be the disaster of the world. Well, Father, thank you so much for what you're doing. God bless you, my friend. I hope to see you in Israel soon again. Emily, thank you. Thank you very much. much. You make a great team. Thanks for joining us here on The Watchman. God bless you, and remember, never hold your peace.